ডক্টর, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর থেকে আগত কর্মকর্তাবৃন্দ, ক্লাইব্যাক লাইফ সায়েন্স থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালসের সকল কলিগবৃন্দ, সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজ আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন এই জন্য যে আমরা আজকে উদ্বোধন করতে যাচ্ছি চিটাগংয়ে 3টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভ্যাকসিন। ভ্যাকসিনগুলো হচ্ছে লাম্পি স্কিন ডিজিজের জন্য বোভিলাইন LSD-L, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য এভিলাইন ফ্লু H9-K, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং রানীক্ষেতের জন্য কম্বাইন্ড ভ্যাকসিন, যেটা সেটা আমাদের ট্রেড নাম হচ্ছে এভিলাইন ফ্লু H9-NK। এই 3টি ভ্যাকসিন আমরা ফর্মালি আসলে আজকে চিটাগংয়ে উদ্বোধন করতে যাচ্ছি। যদিও আমাদের এই ভ্যাকসিনটা আমরা গত মাসের একদম শেষের দিকে আমরা আসলে ফিল্ডে দিয়েছি, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে আজকে আমরা উদ্বোধন করছি চিটাগংয়ের জন্য। এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই ভ্যাকসিনগুলো প্রাণী সম্পদে রোগ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। About me, I'm talking about Clybeck because I want to say we in the Clybeck now we are building a first-class team with experts from top organizations, international companies, universities, science. We are gathering the best people to have it in our organization, and we have it already many. This is of more than 30 years in animal health business, mainly in pharmaceuticals and nutritionals. Now we are taking a journey in vaccines. Last 2 years we are having state-of-the-art manufacturing site in Saudi Arabia. For the last 4 years. Then I joined Clybeck as a Chief Technical Officer, and we are proud that we have these facilities in the Middle East land. And this is very important. If you have the capacity to have the technology to do whatever you want. Program to clean the poultry after the end of the cycle, to choose the proper disinfectant, because you deal with some viruses which not envelope the viruses will resist most of the disinfectant. PM examination, you will have all signs of all diseases, and this is the main problem. And in same time, if we in our country, like your country, you have H5, 13 type of L, so you will have combinations of avian influenza, so your bird will emerge new influenza viruses to the world. And this is we afraid. Why? For H9 also, it is reported to cause deaths in 1928 in Indonesia, Java, Indonesia, and in Newcastle. All the people know Newcastle well in diagnosis. However, in 2010, there is a high layer. You know the shape of the egg. The shape of the egg on the right hand top. This is very characteristic of genotype 7 in layer flock. You will see this picture only in genotype 7 infected flock. Like innovation in every behavior in the company, and this is what is characteristic to Clybeck. At the same time, we have updated facility. Our facility is completely different. If we compare our facility with the multinational companies, we are not equal, we are superior. We are launched next year, inshallah, and the FMD vaccine is very important for the livestock. And if anybody work with livestock, FMD is a major economic disease in the veterinary medicine. You are here, yeah? Sugar, yeah? Yes? This area. It's 2021, the disease spread to this area. Then, if you go 21, 23, you have more viruses in Bangladesh, and it was blocked. You could have sheeppox in your cattle. You could have goatpox in your cattle. So these key genes identify capripox, and within capripox that you have lumpy skin disease, and you'll be sure country, and you will help the economic losses to control this problem, because it is a devastating diseases in poultry or livestock. Anyhow, if anybody have any questions. Thank you for your nice presentation. Actually, you focus on avian influenza H9. Yeah. You said this vaccine is not as like MD. If you suggest an MD vaccine, we confirm this vaccine is effective by the test of HI-MD titer. You said H9 vaccine. Avian influenza, every 2 to 3 years, you will have new influenza virus. Every 2 or 3 years cycle of time, you will have new emerging new. Egypt to Professor Hussein, and you enjoyed his presentation, even it's small time, but I wish next times inshallah, and we get promise from him to come here. Birds over layers and the breeders, we can use 0.5 milli per bird for the ages over 4 weeks of age. Onset of immunity is 3 weeks after the administration of the vaccine.
more than a vaccine. 27 বছরের অভিজ্ঞতা, সবাই বলতেছিল কত বছরের অভিজ্ঞতা, আমি যে কারণে এটা বলছি, আমার ধারণা, what is the name of this power? বাংলাদেশে কিন্তু মুসা আলাইহিস সালামের নবুয়ত প্রাপ্তি ঘটে। তার চেয়ে বড় যে বিষয়টা, নবীদের মধ্যে একমাত্র মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার সাথে সরাসরি কথা বলতেন, এবং all prophets, only Mr. Moses talked with Allah subhanahu wa ta'ala directly without any help of angels. Private also. যখন 6টা 7টায় শুরু হচ্ছে, যখন 7টা দেখাচ্ছিল আর কি, তখন আমি একটু ভয় পাচ্ছিলাম যে সকাল 7টা বাজে কিনা কি আমার। তোমার তা হয় নাই 10টার মধ্যে, কারণ আমি একটু তোমার 9:30 10টাতে ঘুমিয়ে পড়ি আসলে, তো আমার জন্য একটু কঠিন হয়েছে আর কি। বাট আই এনজয় এ লট। Again, thanks to everybody for inviting me here. Thank you very much.